আজব শহর কলকাতা, আজব শহর কলকাতা। এই রাড়ি বাড়ি জুড়ি গাড়ি, এই রাড়ি বাড়ি জুড়ি গাড়ি, মিছে কথার কি কেতা, আজব শহর কলকাতা। শহরের বাবুগিরি সবার টেক্কা রাখবো ভাই, শহরের বাবুগিরি সবার টেক্কা রাখবো ভাই। বাবুর বাবু সেরা বাবু, বাবুর বাবু সেরা বাবু, বাবু মানে জুড়ি না। Under the colonial rule, the 19th century Calcutta witnessed the emergence of a rich class of people known as the Babus, who indulged in idle enjoyment and fruitless activities. Their social role sharply contrasted with the educational and reformative measures taken by the enlightened souls who ushered in the Bengal Renaissance. Interestingly, a few in this Babu class emerged as total rebels. They took to the pen to criticize the follies and vices of contemporary society, including their fellow friends. Kaliprasanna Singha was one such individual. Like his predecessor, Parichad Mitra, he is regarded as an enlightened soul who played his unique part in the 19th century Bengal Renaissance led by Ram Mohan and Bidyasagar. This short-lived talent grew up in the midst of what we call Babu culture, but never lost himself in the milieu of provocation. He worked extremely hard to reach his goals. In 1840, Kaliprasanna Singha was born in a zamindar family of Jorashako. He was the only son of Nandalal Singha, with extensive land in Orissa. After Nandalal Babu's death in 1846, a learned person named Horochandra Ghosh was appointed supervisor of Kaliprasanna and his inherited property. Kaliprasanna studied at the Hindu college for some time, and he was also taught Bengali, English and Sanskrit at home by Pandits. Kaliprasanna wrote in a sketch about his childhood. কখনো বোধ হতে লাগলো কিছুদিনের মধ্যে আমরা দ্বিতীয় কালিদাস হব। ক্রমে কি উপায় আমাদের পাঁচজনে চিনবে সেই চেষ্টাই বলবতী হলো। তারই সার্থকতার জন্যেই যেন আমরা বিদ্যোৎসাহী সাজলেম, গ্রন্থকার হয়ে পড়লেম, সম্পাদক হতে ইচ্ছে হলো, সভা করলেম, ব্রাহ্ম হলেম। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয় কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি বিখ্যাত দলের লোকেদের উপাসনা করি। আন্তরিক ইচ্ছে যে লোকে জানুক যে আমরাও ওই দলের একজন ছোটখাটো কেষ্টবিষ্টুর মধ্যে। As a matter of fact, at the tender age of 13, Kaliprasanna established the Vidyutshahini Sabha at his residence. Along with him, learned men like Umesh Chandra Mullik, Ketranath Bosu and Radhanath Vidyaratna were advisors of that Sabha or association. In this Sabha, many literateurs and pundits used to read scholarly articles followed by lively discussions. Writers like Parichad Mitra, Krishna Kamal Bhattacharya, Krishnadas Pal were among the esteemed members of the association. Kaliprasanna was quite fond of Madhusudan. He realized how important Michael Madhusudan was in the context of Bengali poetry and commented, বাঙালি সাহিত্যে এবং প্রকার কাব্য উদিত হইবে বোধহয় সরস্বতীও স্বপ্নে জানিতেন না। হায়, এখনো অনেকে মাইকেল মধুসূদন দত্তজ মহাশয়কে চিনিতে পারেন নাই। For his successful introduction of blank verse into Bengali poetry, Madhusudan Datta was felicitated by the Vidyutshahini Sabha in 1861. Dinabandhu Mitra's famous play Neel Darpan, the story of the predicaments of the indigo planters under colonial rule, was translated into English by Reverend James Long.
for which he was fined 1,000 rupees by the ruling of the Supreme Court. Kaliprasanna pursued the case for Reverend Long and helped him out by paying the fine. From the platform of Bidyut Chahini, Kaliprasanna joined Bidyasagar in his effort to legalize widow remarriage. In this context, Shongbad Prabhakar wrote, বিদ্যোৎসাহিনী সভা বিধবা বিবাহ পক্ষে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে যে দরখাস্ত দিতে ইচ্ছা করিতেছেন তাহাতে ৩ সহস্র ভদ্রলোকের স্বাক্ষর হইয়াছে। যদ্যপি কেহ স্বাক্ষর করিতে ইচ্ছা করেন, বিদ্যোৎসাহিনী সভায় আগমন করিলেই স্বাক্ষর পুস্তক পাইবেন। Kaliprasanna, on behalf of his Sabha, offered an award of 2,000 rupees to anyone who would marry a widow. He also participated in agitations against polygamy. Two other offshoots of the Bidyotshahini Sabha were Bidyotshahini Rangomoncho and Bidyotshahini Potrika. In that period, generally Shakespearean plays or plays translated from Sanskrit were staged with the stage participation of Kaliprasanna. In fact, after being appreciated for his performance, Kaliprasanna translated Kalidas's Bikramorboshi and in 1858 wrote an original play entitled Sabitri Satyavan Natok. The play was based on the reunion of Sabitri and Satyavan described in the Banaparva of the Mahabharata. In 1859, he wrote another comic play called Maluti Madhav Natok, adapted from Bhavabhuti. এক্ষণে অবাধে বিদ্যার বিমল জ্যোতিতে সকলের মন উজ্জ্বল হইতেছে, কিন্তু কি মনস্তাপ যে ইংরাজ দিগের সমকৃত বিদ্য হইলেও তাহার দিগের ন্যায় উচ্চ পদ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। একজন ইংরাজ যে কর্ম করে, যদি সেই কর্ম একজন বাঙালি নির্বাহ করেন, তাহা হইলেও তাহার বেতন সেই ইংরাজের ন্যায় হইবে না। সমান বেতন পাওয়া দূরে থাকুক, অপেক্ষাকৃত পারগ হইলেও সে পদ তাহার পাইবার বিষয় কি? ইহাকে কি বিজাতীয় পক্ষপাত বলো না? This is an excerpt from one of Kaliprasanna's thoughtful essays published in his teens in Bidyotshahini Potrika. It's evident from the piece that Kaliprasanna acquired an astonishing command over the Bengali language at a very tender age. Kaliprasanna constructed a language for writing satirical essays, although it incorporated the verbs of Sadhu Bhasha or la langue soignée. It was very crisp with many non-tatsama words and was tantalizingly close to the spoken tongue. Kaliprasanna's many important essays on social issues were published in Bidyotshahini Potrika, of which he himself was the editor. Later, he edited 3 more Bengali magazines and 1 English magazine, the Hindu Patriot. Kaliprasanna Singha, who wrote Hutom Pyanchar Naksha in an assumed name, Hutom Pyanchar, was a highly rich zamindar in Kolkata. And in those days, zamindars scarcely indulged in creating literature. They announced awards for good literature, for good drama. But Kaliprasanna himself chose to write a kind of list of sketches of the then life of Kolkata. In 1862, Kaliprasanna published a booklet titled Hutom Pyanchar Naksha, containing some of his sketches. The following year, more sketches were included in the booklet. In 1864, 2 parts of Hutom were published as a single book, followed by a variety of editions. Many decades later, in 1939, Shajanikanto Das and Brojendranath Bandopadhyay edited the sketches of Hutom with great care. Recently, Arun Nag has done a commendable job of editing Hutom with elaborate annotations and references, published primarily by Subarna Rekha and subsequently by Anandu Publishers. In the 1862 edition of Hutom, the name of the publisher was written as Sri Talahul Blackhear and was dedicated to Sri Yukto Mulokchand Sharma.
use of such bizarre names is regarded as the author's ploy to add a kind of enigma to his collection of sketches. বিদায় হও মা ভগবতী এ শহরে এসো না কো আর দিনে দিনে কলিকাতার মর্ম দেখি চমৎকার এ শহরে এসো না কো আর অসহ্য হতেছে মাগো অসাধ্য বাস করায় জিয়ন্তেই তো জ্বালা মাগো মূলেও শান্তি পাবে না মুখাগ্নির দফা রফা কলেতে করবে সৎকার হুতম দাস্তায় শহর ছেড়ে আসমানে করেন বিহার এ শহরে এসো না তো আর। This song is found in the sketch Durgotshab by Hutom. Kaliprasanna informs us that this is not his composition. It's written by Bhuban Chandra Mukhopadhyay, a close ally of him who used to take dictation from him. A similar role was played by another associate of Kaliprasanna called Nobin Krishna Bandhopadhyay. This led to a controversy that Kaliprasanna might not be the author of the sketches. But later researchers found out that, barring a few sketches, majority of them were definitely penned by Kaliprasanna. Social and religious life of Calcutta and its suburbs from late 18th century to the 1870s was Kaliprasanna's subject of depiction in Hutom. He showcased the social ills of that era in a language that is visually palpable and bubbling with humor. The anomalies associated with the religious festivals of the Hindus have been portrayed in pieces like Chorok, Roth, Durga Puja, Baroari, Puja Parbon and Snan Jatra. Some of the important contemporary events have been mentioned in Christiani Hujuk, Mutiny and Padri Long O Nil Dorpon. Other important sketches are Mahapurush, Mora Phera, Nana Saheb, Shat Peye Goru, Hossein Khan, Bhoot Namano, Justice Wells, etc. The 17th century French playwright Molière, in plays like Tartuffe, depicted the hypocrisy of the dominant classes, which is comparable to Kaliprasanna's criticism of a rich class of people for their pretense and follies in Hotat Avatar. Kaliprasanna's satirical writing, like Ramaprasad Rai, ridiculing so-called pundits and babus, reminds one of the English poet Alexander Pope, who pilloried a host of hacks and dunces in the Dunciad. Another 18th century English author, Samuel Johnson, commented on contemporary socio-political happenings in his essay collection The Rambler, as did Kaliprasanna in Hutom Pyanchar Naksha. Kaliprasanna himself states, হুতমের নকশা বঙ্গ সাহিত্যের নূতন গহনা ও সমাজের পক্ষে নূতন হেঁয়ালি। যদি ভালো করে চকে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া না হয় তাহলে সাধারণে এর মর্ম বহন করতে পারতেন না ও হুতমের উদ্দেশ্য বিফল হতো। Unlike Bankim Chandra of Kamalakanter Doptar, Kaliprasanna in Hutom observes the nitty-gritty of social happenings in the garb of a clown, while Bankim Chandra comments more like a philosopher and poet. Kaliprasanna is very much a realist in portraying the colourful yet flimsy and hollow social situations. A responsible social activist of the 19th century, Kaliprasanna vehemently criticized the hypocrisy of the religious leaders in Hutom Pyanchar Naksha. He detested the leaders or gurus of the Vaishnava community for their fraudulent activities. The Guru Prasadi system of the countryside of Medinipur in the 18th and 19th centuries, which allowed the Goswamis to sleep with a spinster before her marriage, was condemned by him before it was finally abolished. Elsewhere, he came down heavily on the madness and hypocrisies associated with every religious belief, Hinduism, Christianity, even the Brahmo faith. হিন্দু ধর্মের বাপের পুণ্যে ফাঁকি দিয়ে খাবার যত ফিকির আছে গোসাইগিরি সকলের টেক্কা। আমরা জন্মাবচ্ছিন্নে
কখনো একটা রোগা দুর্বল গোসাই দেখতে পাইনি। গোসাই বললেই একটা বিকট আকার ধূম্রলোচন হবে, ছেলেবেলা অবধি সকলেরই এই চিরপরিচিত সংস্কার। গোসাইদের যেরূপ বিয়ারিং পোস্টে আয়েস ও আহার বিহার চলে, বড় বড় বাবুদের পয়সা খরচ করেও সেরূপ জুটে উঠবার জো নাই। গোসাইরা স্বয়ং কেষ্ট ভগবান বলেই অনেক দুর্লভ বস্তু অক্লেশে ঘরে বসে পান ও কালীয় দমন, পুতনাবধ, গোবর্ধন ধারণ প্রভৃতি কটা বাজে কাজ ছাড়া বস্ত্রহরণ, মানভঞ্জন, ব্রজবিহার প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের গোছালো গোছালো লীলেগুলি করে থাকেন। Hutom Pyanchar Naksha, Kaliprasanna Singha, throughout the narrated, used only one language and only one dialect. His language was so much, lively, reflecting the language of a certain class of Kolkata. It's the kind of drawing room language, informal drawing room language. It's a Calcutta dialect, which comes out in his book, and this also conveys his power still today. It's so powerful a language. এদিকে চড়কতলায় টিনের ঘুরঘুরি, টিনের মহুরি দেওয়া তলতা বাঁশের বাঁশি, হলদে রং করা বাঁখাড়ির চড়ক গাছ, ছেঁড়া ন্যাকড়ার তৈরি গুড়িয়া পুতুল, শোলার নানা প্রকার খেলনা, পেল্লাদে পুতুল, চিত্তির করা হাঁড়ি বিক্রি করতে বসেছে। ডেনাক ডেনাক ড্যাডাং ড্যাং চিংড়ি মাছের দুটো ঠ্যাং, ঢাকের বোল বাজছে, গোলাপি খিলির দোনা বিক্রি হচ্ছে। একজন চড়কই পিঠে কাঁটা ফুঁড়ে নাচতে নাচতে এসে চড়ক গাছের সঙ্গে কোলাকুলি করলে। মইয়ে করে তাকে উপরে তুলে পাক দেওয়া হতে লাগলো। সকলেই আকাশপানে চড়কির পিঠের দিকে চেয়ে রইলেন। চড়কি প্রাণপণে দড়ি ধরে কখনো ছেড়ে পা নেড়ে ঘুরতে লাগলো, কেবল দেপাক দেপাক শব্দ। কারো সর্বনাশ, কারো পৌষ মাস। একজনের পিঠ ফুঁড়ে ঘোরানো হচ্ছে, হাজার লোকে মজা দেখছেন। Here the author is able to portray almost cinematically the vibrant scene of Chorok. For the visual details, Kaliprasanna used colloquial expressions like tiner gurguri, the rotating toy of teen, chittir korahari, painted pot, golapi khilir dona, rose-scented betel leaf pack, etc. The rhythm of drum beats was described with remarkably vibrant, humorous details, often expressed through the use of onomatopoeic words. All the verbs used in the text are those of the spoken tongue, le langage. He also uses proverbs at appropriate places, like karu sarbonash, karu poushmash. Loan words have also been used in many places. For example, guriya, inside, court, sikhavi, etc. কে মা রাত এলি, সর্ব অঙ্গে পেরেকে মারা চাকা ঘুরঘুরালি, কে মা রাত এলি। Here is another prose piece of Kaliprasanna, which has similar kind of visual detailing. He describes the Ratha Yatra of Kolkata, and the sketch is called Rath. মা তোর সামনে দুটো কেটো ঘোড়া, চুরোর উপর মুখ পোড়া, চাঁদ চামড়ে ঘন্টা নাড়া, চাঁদ চামড়ে ঘন্টা নাড়া, মধ্যে বনমালী, কে মা রাত এলি। সর্ব অঙ্গে পেরেকে মারা চাকা ঘুরঘুরালি, কে মা রাত এলি। Like his predecessor, Parichand Mitra, Kaliprasanna imbibed many unfamiliar, colloquial and foreign words and expressions in his language, which widened the scope of Bengali prose in its formative years. Here are a few examples. তুঁদুলে, বাঁশাড়ে, বব্বলে, ঘুষকি, দাদুনে, বারফটকা, গুলিখোর, চড়কি, ছোবানো, ডঙ্ক ধরা,
পচালে, বুজরুকি, এনসাফ, আফতের তামাম, ফাররা, চোহেল, এতলা, ওয়ারিন, দাদ, পোমেটম, মজুরা। Under the sketches entitled Hujuk, Kaliprasanna criticized people's fondness for idle sensation. And even the advocates of Brahmo religion were not exempted from his alert gaze. ইংরেজি লেখাপড়ার প্রাদুর্ভাবে রামমোহন রায়ের জন্মগ্রহণে ও সত্যের জ্যোতিতে হিন্দু ধর্মের যে কিছু দুরবস্থা দাঁড়িয়েছিল, তিনি কায়মনে পুনরায় তার অপনয়নে কৃতসংকল্প হলেন। কিন্তু তিনি কি তার ছেলেরা দেশের ভালোর জন্য একদিনও উদ্যত হননি। শুভকর্মে দান দেওয়া দূরে থাকুক, সে বৎসরের উত্তর পশ্চিমের ভয়ানক দুর্ভিক্ষেও কিছুমাত্র সাহায্য করেননি। বরং দেশের ভালো করবার জন্য কেউ কোনো প্রস্তাব নিয়ে তাদের কাছে উপস্থিত হলে তারে খ্রিস্টান ও নাস্তিক বলে তাড়িয়ে দিতেন। 100 বেলেল্লা বামুন ও 200 মোসাহেব তার অন্নে প্রতিপালিত হতো। তাতেই পদ্মলোচনের বংশ মহান পবিত্র বলে শহরে বিখ্যাত হয়। Kaliprasanna's use of language was not appreciated by the critics and writers of the time, like Bankim Chandra, who condemned the Hutomi Bhasha because he believed that no high literature could be written in such a language. But it seems that Bankim missed the point. Kaliprasanna was not writing a story or a novel. He was a social commentator, and his main task was to establish a quick connection with the reader. Kaliprasanna consciously crafted his own language, which is appropriate for that purpose and is comparable with the straightforward and seamless language of Swami Vivekananda for its masculinity. Kaliprasanna had been fond of Sanskrit epics since childhood. He wanted to disseminate the essence of the Mahabharata among common readers, which inspired him to take up the massive task of translating the whole of the Mahabharata in Bengali. He engaged 7 erudite pandits to accomplish the task. Shangbad Prabhakar informs that this translation exercise began in the month of July 1858. While Kaliprasanna took an active role as the supervisor of the project, it is known that he himself translated parts of the epic, as he writes in the 18th or terminal part. 1780 শকে সৎ কীর্তি ও জন্মভূমির হিতানুষ্ঠান লক্ষ্য করিয়া 7 জন কৃতবিদ্য সদস্যের সহিত আমি মূল সংস্কৃত মহাভারত বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হই। তদবধি এই 8 বর্ষকাল প্রতিনিয়ত পরিশ্রম ও অসাধারণ অধ্যাবসায় স্বীকার করিয়া বিশ্বপিতা জগদীশ্বরের অপার কৃপায় অদ্য সেই চিরসংকল্পিত কঠোর ব্রতের উদযাপন স্বরূপ মহাভারতীয় 18 পর্বের মূলানুবাদ সম্পূর্ণ করিলাম। With profound gratitude, Kaliprasanna notes that Ishwar Chandra Vidyasagar had begun a translation of the Mahabharata and had published some parts of it in Tattvabodhini magazine, but that he had stopped upon hearing about Kaliprasanna's project. In fact, Vidyasagar did supervise the mammoth translation project of Kaliprasanna in his absence. For the translation, Kaliprasanna mainly followed the unabridged version of the handwritten Sanskrit Mahabharata from his grandfather Shantiram Shingo Bahadur's collection at Kashi. He also looked into the manuscripts collated from the Asiatic Society, Shobha Bajar Palace, collections of Ashutosh Deb and Jyotindra Mohan Thakur. The translation work was finally completed in 1866, and, albeit unsure of reception, 3,000 copies of each part of the Mahabharata were printed as Puran Shangraho. According to Professor Ashit Kumar Bandyopadhyay, although Bankim Chandra had not arrived in the scene at that time, Kaliprasanna's seamless and tidy prose in Sadhu Bhasha reminds one of that of Bankim Chandra's non-fictional prose, like in Kamulakanto and Lokarahasya. This is quite evident in the concluding note of the Mahabharata and the introduction to Srimad Bhagavad Gita.
কালীপ্রসন্ন সিংহ আবার দেখিয়েছেন কি, তিনি যে যখন মহাভারতের অনুবাদ করলেন, সে বিশুদ্ধ তৎসম শব্দ, বিরাট বিরাট বাক্য দিয়ে সেগুলো লেখা, একেবারে সংস্কৃতর কাছাকাছি ভাষা। আবার তারই উল্টো একেবারে যে যখন হুতম প্যাঁচার নকশা লিখলেন, তার মধ্যে একেবারেই দেশজ শব্দ, মুখের ভাষা, মানে ব্যাকরণের কোনো আলাদা সংস্কৃত ছাপ নেই, ক্রিয়াপদে নেই, ছাপ নেই। A socially committed person, Kaliprasanna contributed to the founding of non-profit schools and charitable clinics. He was appointed honorary magistrate and justice of peace in 1863. Contemporary newspapers and journals, including the Hindu Patriot, praised Kaliprasanna for his apt yet humane judgments during his short tenure. I find Kaliprasanna as a very rational person. In fact, a rationalist. He was against all kind of superstitions and the kind of practices, pseudo-religious and pseudo-religious practices, which also verged on some kind of corruption, moral as well as physical corruption. Kaliprasanna's short life ended on 24 July 1870. 5 days later, Indian Mirror reported his death in these terms. Among the wealthy and aristocratic classes of Calcutta, there are few, young or old, that could equal the accomplishments of Kaliprasanna Singha, whose death during the last week is our melancholy duty to record. এই গিলটি কাজে পালিশ করা, রাঙা টাকায় তামা ভরা, আর হুতম দাসে স্বরূপ ভাসে। ভাইরে ভাই তফাত থাকাই সার কথা, ভাইরে ভাই তফাত থাকাই সার কথা। হাই আজব শহর কলকাতা, আজব শহর কলকাতা।